leaders, as the National Unity Platform, we want to condemn in the strongest terms possible and send out a warning to the Uganda Police Force and the armed forces that have now become notorious for disrupting our team leader, Honorable Kyagulanyi Ssentamu's radio engagements. You remember that about 3 weeks ago, he was hosted on Baba FM in Busoga, and after the show, a few days later, the host of the show, the producer of the show, they were all summoned and detained by police. Their case was hosting Honorable Kyagulanyi Ssentamu. About a week and a half ago, there was a rumor that Honorable Kyagulanyi was meant to be in Muwonge on one of the radio stations there, which rumor really was unfounded because Honorable Kyagulanyi was very busy here in Kampala with other engagements. But police, after hearing the rumor, they blocked roads. They were frisking every car that was passing by. They went to 3 radio stations, cut them off, and ordered the presenters out of the radio stations, telling them that they're not going to host any radio show because they hear that Honorable Kyagulanyi was meant to be there, even though it was not true. This morning, Honorable Kyagulanyi was meant to be hosted on BCU FM in Mbale, and everything was set. So he went, but police and armed forces had put roadblocks. They had surrounded the radio station, and they ordered the management and the presenters of the radio station to say there's not going to be any show. Why? Because it is Honorable Kyagulanyi going to be hosted. It baffles us because the same government not long ago said there's not going to be rallies, there's not going to be public engagements, that politicians should stick to radio stations and TV and all of that. Mr. Museveni has been on TV, has been on radio, and whenever he appears, it's actually mandatory for every media house to show whatever it is that he is saying. Honorable Kyagulanyi is booked into these radio stations to go and appear, and the state decides through the armed forces, police and the army and so on, that is not going to appear. We are saying that law enforcers should not become lawbreakers, as has become the case. This is a warning. We're not going to be bargaining for this because there are laws that govern this country and nobody is above the law. Uganda Police Force and the armed forces, you're not above the law. And what we are going to be doing going forward, we are going to go after individual officers that are frustrating Honorable Kyagulanyi's efforts to speak and engage in the media space because government has said we can only engage therein. So why is there a situation of it's okay for some, the Musevenis, to engage on radio and TV, but it's not okay for Honorable Kyagulanyi Ssentamu to engage in the media? We are saying that what's good for the goose should be good for the gander. And really, a message again to Mr. Museveni and his government, stop living in fear, because this really is a sign of fear. You know, for starters, they said he cannot go on stage. A man who all he has is a microphone, he doesn't have a gun. Mr. Museveni shot his way to power. Honorable Kyagulanyi, all he has is a microphone. They said, no, you cannot go on stage. No, you cannot hold consultations. Meantime, during consultations, there was no COVID-19. Now, no, you cannot hold rallies. They say you've got to use radio stations and TV, but no, you cannot go to radio stations and all of that. So this is a sound warning to police and the other armed forces that have become notorious for breaking the law. Please stop forthwith, because we are not going to sit by, and we shall not just keep complaining and sending warnings. We are going to take action, legal action in every sense, both legal and internationally, because Uganda is part of the international community. So we're not going to watch by as our rights are continuously violated. Mr. Museveni knows that there's an upcoming election and is very fearful of Honorable Kyagulanyi because he knows he has lost ground. That's why he does not want him to go to the people and interact with them and connect with them. We are challenging Mr. Museveni. If you say that you are as popular as you are, why are you so afraid of Honorable Kyagulanyi? Why can't you let him go out there to radio shows? Because you're saying there will be no public rallies because of COVID-19. And you said TVs and radio stations will be the ones that get to be used. Why are you so afraid, Mr. Museveni? We challenge you. If you are the Democrat that you say you are, if you are still as popular as these opinion polls which you are funding are saying you are, we challenge you not to be afraid and to let Honorable Kyagulanyi go out there and interact with the people as should be the case. Fenge kibiina ekya National Unity Platform tuli banyiivu ku lw'ebigenda maaso, tuli banyiivu ku lw'okutulugunya omukulembeze waffe nga gavumenti ya Museveni ekikola. Gavumenti ya Museveni bagenda ne bagamba nti bannabyabufuzi tebagenda kuba nkuŋŋaana ze mujja kukola, mujja kubeera ku radio, TV n'emitimbagano.
Era ono Kyagulanyi n'atandika nti kale bwe kiba mitimbagano n'ezi radio tujja zikozesa. Yagenda e Busoga ne bamukyaza ku Baba FM. Lwe yavaayo ne bakwa abapoliisi. Ne bakwata bapresenter ba show, ne bakwata producer, ne babasiba, ne bajjako zi statement ng'omusango gubazizza mbu kukyaza ono Kyagulanyi Ssentamu. Azifo go musango okukyaza munnabyabufuzi eyegwanyiza okwogera eri eggwanga ng'ayitira amateeka. Weeks nga 2 emabega waliwo engambo ezaali ziitingana nti ono Kyagulanyi agenda kubeera Mubende ku radio emu. Ekitali kituufu by the way, yali busy ne Kampala nga alina emirimu emirala gyakwasaganya nga talina na plan zigenda Mubende. Naye oluvuvumu lwaliwo, poliisi n'amagye ne basalako enguudo ne bateekawo zi road block teri kuyingira Mubende, ne bagenda ku radio 3 ne bafulumya abakozi ba zi radio zino ne babagamba leero tebagenda kubasho n'emu kubanga tuwulidde timugenda kukyaza ono Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olwaleero ono Kyagulanyi abadde wa kukyazibwa Embaale ku radio emu gye bayita BCU. Era abadde mukubo ng'agenda naye amakubo ne bagasalako radio ne bagizingako abakola ku radio ne baba towa order ne baba order bafulume. Nitwebuuza abaffe okukyaza ono Kyagulanyi Ssentamu guba musango. Government yo kenyini yagamba nti mbiseera bya COVID bino twagenda kubeerawo nkuŋŋaana bannabyabufuzi mugende ku zi TV mugende ku zi radio. Era mu 7 TV ne zi radio abadde azikozesa n'emitimbagano. Kati waaki ono Kyagulanyi bw'agenda okukozesa zi radio zino bamulemesa nga batyoboola eddembe ery'obwebange nga munnansi nga munnabyabufuzi. Okusookera ddala tulabula poliisi yaffe n'abamagye n'abalala. Bino bimukola ebikolwa bino eby'okumenya amateeka tetugenda kukoma kubyogerako naye tugenda gendera abantu ssekinnoomu abali mu poliisi abali mu magye abatowazi order zino. Tekyaliyo bino nti kati order evuddemu abaavu evuddewa n'enkola kye bagambye okukola bwe kiba nga kimenya amateeka n'okikola gwe kennyini gwe tugenda okugendera nga tukuba mu mbuga z'amateeka eza wano by the way za Uganda n'ezibunayire eza international kubanga Uganda yeggwanga erimu kuwaaga amawanga amalala mu international community. So ebifa mu ggwanga lyaffe lino n'abalala bakwatako ng'ebifa mu Somalia ne Sudan bitukwatako nga Uganda kyobudolaba tulinayo abantu baffe okugezaako okutereeza embeera eriyo. Mwami Museveni tumusoomooza kubanga kino kiragira ddala nti afunye akati era nga mu butuufu atya ono Kyagulanyi Ssentamu kyobudolaba ye kennyini yagamba nti ono Kyagulanyi tagenda kudda ku stage kuyimba. Ono Kyagulanyi ekyokulwanyisa kyayina muzindaalo ba Museveni bakozesa mundu kati ow'emmundu ati ow'omuzindaalo. Juzi ono Kyagulanyi bwe yali atandika okukola consultations ze ne bagamba nedda tewali kola consultations Kyagulanyi tujja mukkiriza kugenda eri abantu kubanga bwagenda abagula amaaso ababuusa abalaga ekituufu. Tewaliwo COVID-19 tewaliwo corona ne bagamba togenda zikuba enkuŋŋaana basooka kwekwasa kati esooka mugenda gikuba mu kisaawe nedda tikikirizibwa mulina kubeera mu hall bwe twagenda erira nga tulina kubeera mu hall era ne bagaana nga bafunayo zirwekwaso. Ekyo kiraga nti Mwami Museveni afunye akatengo kubanga yagambye nti teri nkuŋŋaana mujja kubeera ku zi TV ne ku zi radio ye azigendako naye tayagala ono Kyagulanyi azigendeko. Obwo butiitizi bwa kikaaki ate bunnanfuusi kubanga tetwagala Uganda erimu abaana n'ebyana. So Mwami Museveni tukusoomooza bw'obanga oli w'amaanyi nnyo nga zino opinion polls zino z'osasulira ne zigamba nti okyalina obuwagizi bw'obanga olina obuwagizi bw'obanga okyalina obuganzi eri bannayuganda tukusoomooza kkiriza ono Kyagulanyi agende eri abantu agende ku zi radio agende ku zi TV ayogere nga gwe bw'ogendayo buno obutiitizi buveewo. Tulina ensonga endala ze twagala okwogerako. We are going to invite one of our colleagues. There's been a lot of talk about some people who said that they founded NUP, they were members and they were not consulted about these entire processes. Good enough, we have the immediate former leaders of the party, the immediate former president of the party, the immediate former secretary general who organized the delegates conferences through the law, by the way. Every T was crossed and every I was dotted as far as the law was concerned. And that is why they put notices in the newspapers, wrote to police about the delegates conference, and police had no problem because they thought this is just a small party and everything happened as the law prescribes. And then all of a sudden you hear people who come out from we don't know where. So let me invite the immediate former leader of the National Unity Platform, Mr. Moses Nkonge Kibalama, to come and address us. You're welcome, sir.
morning, all. Now, today is August 2020. We have noted with a lot of concern reports that two individuals have complained to the Electoral Commission about the manner in which the leadership of the National Unity Platform were changed recently. So we wish to clarify as follows. Although we have not been given a copy of the complaint, certain vision reports that the complainants are Mr. Seremba and one Lilian Odinga, who complained through a lawyer called Byamukama. Now, National Unity Platform, as a registered political parties, has got the lawyers that we always use in the normal business. So the lawyer so-called Byamukama, James is not known to us, and we don't know his hesitations with the two complainants. First of all, I wish to clarify that none of the two individuals has ever been a member of the National Unity Reconciliation and Development Party. Those two people, even if you brought any of them around here, they will not identify me as the president because they've never seen me. They have never been party with our political grouping. So it is that comes to our supplies. And they do not appear anywhere in the register. Each political party is supposed to keep a register of membership like this. This is our national register. The old one, then this is the new one for the National Unity Platform. It has all the names of our party members. All the names are very clear. And here you are, free to examine this document. We don't have one called Lilian. We don't have one called Seremba. So the lawyer, the so-called lawyer, connived with the unknown people from nowhere to put a complaint to the Electoral Commission, which is totally wrong and it's against the laws of the country, I hope. Now, for the last 16 years, we've maintained a member register, and we are able to give out few membership cards to those members who were within the party and running the affairs of the party. But the two people being talked about is a new matter to us. So we challenge the Electoral Commission to check whether in the register, wherever these people should identify themselves with national IDs to ensure that they are truly registered Ugandans. Because every Ugandan must have a national ID. Now you cannot come to me putting a claim and yet you are not registered anywhere, not even a registration within a country. We cannot allow that. The other point is that as a complaint goes to the Electoral Commission, it is incumbent upon the Electoral Commission to refer those members of ours, if at all they are members, back to the Secretariat of NAP so that the Secretariat resolves their complaint, whatever the complaint may be. It's not Electoral Commission as a regulator to sit up there and say we have received a complaint. Now a complaint which doesn't come to the Secretariat, you cannot just go behind us, put a complaint somewhere, and you claim to be a member of the party. The party has got a leadership. The leadership of the party members are there. They should be consulted 24 hours. You know, if at all there is a member complaining of anything,
the first place of complaint must be the Secretariat. But we hear some people who are not known to us, they are not anywhere in the register, going to the Electoral Commission to stage a complaint. That's very wrong. Now, I believe those people, if those people exit, they are being sponsored by the state to disrupt or delay the party president, Honorable Robert Kyagulanyi. If that is if the complaint exists, I believe the Electoral Commission will dismiss it with the contempt it deserves. It contains nothing but falsehood. Now, if they exist, we shall ever sue them for impersonation, because the complaint we saw on the Facebook claims that they were leaders within the party. And we wonder which position they were holding in the party, which office they have ever held in the party, whatever responsibility they have ever held in the party. So there is a lot to be clarified by the Electoral Commission. Now, the Political Parties and Organizations Act requires all leaders to be registered with the Electoral Commission, and these names do not appear anywhere in the records of the Electoral Commission. So there you wonder how Electoral Commission could simply allow hooligans from the streets walking in the office and putting such a claim. Now, secondly, the party has existed for the last 16 years. Every step we took, including changing the name from National Unity Reconciliation and Development Party, was published in the newspapers. And we notified the Electoral Commission of the same, of that law requirement. Therefore, it is wrong for the Electoral Commission to deny any knowledge of our activities. It is obvious to everyone that this persecution is targeted for only one individual, Kyagulanyi Robert Sentamu. Now, thirdly, there has been reports that Honorable Kyagulanyi bought the party from us. That's rubbish, total rubbish. A political party is not a commodity for sale. And here you wonder which supermarket that sells political parties, or where you can go and bargain to buy a political party. Political party is not a commodity which can be sold or bought on the market. It is not something which can own as an individual. You cannot own a political party as an individual. Therefore, it is a legal entity in which has its constitution and other bylaws. The comrades who are leading the party now became members last year, and we followed all the steps to change leadership. Honorable Kyagulanyi has never paid to us any shilling, any penny. I challenge whoever has that evidence of party having been sold to come up with that kind of evidence, and we shall challenge him or her. I repeat, Honorable Kyagulanyi never paid any money to us. It's an internal leadership organization that we have to change our leadership within every 4 years of Parliament. So we changed the leadership amicably, seeing that probably Kyagulanyi had an upper hand than some of us were the leaders for the last 16 years. And for us, Ugandans were unable
to propel the party to a level where it is now. It's only 2 weeks ago when we unveiled this party, but you can see the fire that the party has put in the public. Therefore, the panic of government, therefore the panic of the Electoral Commission, therefore the panic of some of these so-called NRM sycophants. Because I think these people trying to put a claim on a party are NRM what? Cadres or sycophants. Now, finally, I want to inform the nation that ever since we made these changes, I've been receiving threats, threatening calls, and some messages asking why I allowed the Honorable Robert Kyagulanyi to become a party president or party leader. On Thursday last week, some unknown people came to my home at night, and I had to run away through other security corridors. And I didn't spend the night in my home. And they continue following me everywhere I go around town, putting up all kinds of statements. But I want to assure the public again that the party is strong, it's a legal entity, and it's growing stronger under the new leadership headed by Honorable Kyagulanyi. So I thank you, ladies and gentlemen, for listening. Oh. Is better Muganda than I am? I think Mr. Kibalama, so you get it, then you will say basebo ne banyabo leero ennaku z'omwezi ziri 8 Agusito mwaka gwa 2022 tusazeewo ndowooza tugereko eri bannamawulire nga gwe mulundi gwaffe ogusoose kasookedde tufuna enkyukakyuka mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Now, ekibiina kino nga bwe nabategeezaako emabega eyo kyawandiisibwa mwaka gwa 2004 era kiri namba eya registration eri namba 12. Mu bibiina byonna byeyandiisibwa bagenda babiwa enamba ekisoose, namba emu, namba 2, kibiina gundi namba. So therefore tuli namba 12 mu bibiina ebiwandiise mu Uganda. Mbadde nyimiridde wano olunaku olwaleero nga ngezaako okumulungula complaints oba ebintu byetuwulira ebyokwemulugunya byetuwulira mu public, byetuwulira mu Electoral Commission, byetuwulira ne mu nkuubo nti abantu abamu betutamanyi betulabangako mu kibiina bagenze ku Electoral Commission bateekayo complaint nti ekibiina kyaffe kya National Unity Reconciliation and Development Party kyakyusa kitya erinnya okugenda mu National Unity Platform. Tubategeeza wano olwaleero nti ekibiina kyonna okukyusa erinnya kiri mu mateeka kikkirizibwa era bagenda mu maaso n'owaayo notisi n'owaayo ebiseera enkiiko ezinaatuulira kati ebiva mu nkiiko ezo minutes zammwe mwe muva resolution egamba nti tukyusa erinnya ly'ekibiina kubanga liri erinnya nga oliwa National Unity Reconciliation and Development Party lyali ggwanvu nnyo ng'abantu baffe abo mu kyalo bakalubirwa n'okuli spelling oba okulyogerako naye ne tugamba tufuna National Unity Platform NAP linnya limpi bulungi ate ne NAP NUP eba nyimpi nnyo ng'abantu tebajja kugibuusabuusa. Ensonga lwaki twakyusa ekibiina erinnya tewali ensonga ndala yonna naye erinnya lyali ggwanvu nnyo abantu b'ebyalo nga bakivuunula bulala tebakitegeera. So ne tufuna erinnya eppya era tugenda mu maaso nga tukola emirimu gyaffe. Kati ekiseera we kyatuuka nti buli luvannyuma lw'emyaka 4 ebibiina by'obufuzi birina okukyusa okulonda obukulembeze obujja. Twagenda mu maaso ne tutuuza olukiiko lwa NEC ne lusalawo nti tujja kutuuza Tabamiruka owa Delegates Conference nga ennaku z'omwezi 14 July
2020 twagenda mu maaso ne tulanga mawulire notices ne zigenda mu electoral commission tuwandikira poliisi olw'okutuwa obukuumi ku lunaku olwo ne bo baafuna ebiwandiiko era ne tebatuddamu naye bo nga bafuna ebiwandiiko ebyaffe. Therefore olunaku nga lutuuse twagenda mu maaso tutuuze olukiiko olwo lwe twatuuza badelegates nga bwe twali in consideration na bino ebya covid guidelines twayita abantu abaali namba emala twayita abantu tulanga ne mawulire New Vision nga tuwa notice ey'olukiiko olwo. Twatuuza olukiiko lwalonda obukulembeze obupya era nga president omupya yalondebwa ku lunaku olwo ye Honorable Ssentamu Kyagulanyi. Nze ku lwange nga Nkonge Moses Kibalama sirina nnyo mululu gulemera mu kibiina. Ekibiina twakyandiga over misana tuku banamuwala abamu waliwo wano ne tabamiruka ebyasalawo byonna twabitwala mu electoral commission ebikola ki ne biwandiisibwa. Kati bwe mmera okuwandiisibwa mu electoral commission teri weetandikira kutugamba nti mwakola okuŋŋaana telwali mu mateeka kuba twagiwandiikira dda era ne rekodi zaffe ne tuziteeka ki ku rekodi era babirina. Era lwekyo kyewuunyisa bwe tugenze okulaba mu mawulire gano aga Saturday ey'olwaleero nga waliwo abantu babiri abeeyita Lilian Odinga ne Seremba Edward. Nze amannya ago abiri agogerwako sikirina mu bwongo bwange, sikimanyi era sikikkiriza ti abantu abo bali babaddeko memba baki ba National Unity Platform oba National Unity Reconciliation and Agreement Party. Kuba tulina registra yaffe nga we nabalaze registra eno erimu amannya ag'abantu abasukka 5,000. Registra eno yekuuma omuntu gw'oyita memba w'ekibiina. Memba w'ekibiina ateekukuba nga ali mu registra eno. Ate kati twakyusizza namu twagala abamemba b'ekibiina abali ewala mu district eyo nabo bakole ki bagende bewandiise ku district level. Registra eya district level ejja kukwatagana bulungi ne registra aliwa eno omusangibwa amanya g'abamemba bonna. Kati n'ogenda osanga nti omukyala ayogerwako Lilian what's the name Odinga tetumumanyi tetumulabangako tabeerangako memba wa party ne Seremba Edward tabeerangako memba wa party. Therefore abantu bano bastaging nti state ne stating ne ba staging abantu mugende mukole complaint kubanga bwe munakola complaint Kyagulanyi bajja kuba bamuggalidde nga talina takyasobola kukola ki kukozesa kibiina ekyo. Ebyo ssebo mubiwulira naye si bituufu n'akamu. Abantu oboogerwako tetubamanyi era si bamemba b'ekibiina kubanga mu National Register tebaliimu. Ne kaadi yaffe ey'ekibiina membership card tebagirina. Kaakati yatandikira okukola complaint omuntu afaana bw'otyo. Tolina kaadi ya kibiina n'okola complaint. Ate mujjukire kino mbadde nkyogerako wano nti mujjukire kino omuntu bwe nga mulina political grouping bwe tuba nga tulinamu abantu abakomplaininga kuba buli mutendera gwonna tukkiriza complaint. Omuntu yenna waba complaininga yandize ku secretariat n'ateekayo complaint ye wa secretary general kuba emirimu gye n'agamba nze ni memba temwampita siri bwekiri. Secretariat etuula n'abakulembeze abapya abaliko ne bagamba no eno yali nsobi oba wali oteekwa okuyitibwa tewayitibwa yali nsobi ne batereeza ensobi ezo. Naye omuntu agenda waggulu eri ku electoral commission kubanga eri office ya gavumenti gavumenti ejja kubalagira ba spoilers batandika okwonoona obwonoonyi bageze kakiiko ka byakulonda n'obabuuza nti mmwe oba muli bamemba ba kibiina mwageze wa secretary general ne mutegeeza complaint yammwe. Nothing. Abantu you can't pick people from the streets no parading ati bagende ne baluya zino badde in my lifetime myaka 5 mwenda mbadde simanyi eriyo baluya abayayi
nakitegedde luno just yesterday I was pondering nebuuza kiki lawyer n'oyimirira nga tubuuziza bantu abo. First of all, I challenge them babagyeko national ID bwe banga eriyo omuntu gwe bayita Odinga Lilian ng'alina national ID mu linnya eryo bagireete. Ne Edward Seremba baba balina national ID mu linnya eryo bagireete. Then tugende mu register eno bagichecking obanga Odinga Lilian Seremba oba bali mu register, without which nga tubalese na membership card Electoral Commission yali badde toyogera nabo wadde okubawa audience. Naye Electoral Commission bakola kyekubira ataliimu atajja just kubanga Robert Kyagulanyi akulembedde ekibiina ky'obufuzi. Nja kubabulira emabega eyo waliwo ambassador waffe owa Uganda Russia yali president w'ekibiina kino. Twakola emikolo gye gimu n'atwala obukulembeze. Oyo abamu Russia agenda tukiikirire nga eggwanga, twafuna obukulembeze obulala. Omwami Nyanzi Joseph n'atwala obukulembeze obwa president bwa party. Likewise ku luno era twawadde Kyagulanyi. Naye Kyagulanyi afuuse ki Kyagulanyi abasajja bakubagana empale bali misinde. So therefore I'm telling you that I wanted to clarify on those few points that those requirements are not members of any UP. They are not known anywhere in our circles, and we stand challenging them in courts of law. I thank you. Mu Luganda? Oh. Okay. Kati okuva olunaku lwe twakola changes ezo, ennaku zaali 3 ezasooka zaali nnungi mu bulamu bwange, nali musanyufu nnyo, era nali ndowooza Bannayuganda nti naye ntaddeko ettaffaali mu kuzimba ki eggwanga Uganda. Naye kyewuunyisa Thursday eya wiiki ewedde nafuna kasookedde tukkiriza Honorable Kyagulanyi Ssentamu okubeera president w'ekibiina kino. Natandika okufuna simu ezitiisatiisa, nefuna obubaka obw'enjawulo obutiisatiisa. Ekibiina wakiwadde otya Kyagulanyi yazza atya okubeera omukulembeze. Ne tubalagamba nti mugende mu register y'ekibiina gyeri ku secretary eteeka mwokya. Mulabe ebbanga Kyagulanyi weeyingirira ekibiina kyali ddi, kuba teyayingidde eggulo ne tumulonda eggulo naye abadde mwali. So abantu abo ku Lwokuna, abantu abatamanyiddwa bajja mu maka gange essaawa ez'ekiro. Nabalaba kuba nalingiza mu ddirisa nembalaba, naye okumala okulingiza mu ddirisa nembalaba ennyumba yange erina security entegeke eŋŋenderere. Nasobola okuyita mu kageeti akatono nze nembulawo, era bagenda okutuuka n'emmotoka yawe njisuza nga yavuddewo dda, kati nenzijja mu geeto wano we nasula. Naye okuva olunaku olwo Olwokuna era abantu abo tebayimiridde, bagenda mu maaso n'okukola ki n'okutiisatiisa, bakuba amasimu, bakola biki ebintu ebikanga ekyo. Kale kwagala okutegeeza public emanye nti wadde ekikolwa kye twakola kiri mu mateeka ekyokukyusa obukulembeze, naye kyatuviiramu obulabe kubanga tutuula bufoofufu. Ekibiina neewuunya nnyo Bannayuganda, eggwanga lyaffe lino lyonoonese nnyo, lyafa. Abantu balowooza mu kutunda kintu gundi tunda kino, abamu batunda bibanja bya bataata baabwe, abamu batunda ettaka lya bajjajja baabwe n'ettaka eriko ebijja. Bantu bagudde ddala ku ssente. Naye ng'oli mu byabufuzi ebitwala eggwanga mu maaso, progressive politics, toyinza kuddawo nti natunze ekibiina. Okitunda okiguzaani? Ekibiina okiwa value ki? Kirina value ki? Ffe twayagala abasajja abavubuka bano bagende mu maaso okutwala eggwanga mu maaso n'okuwamba obuyinza bw'eggwanga lino nga bayita muki mu kulonda. Era ekyatuteesezaawo ekibiina ky'obufuzi ekya National Unity Platform oba National Unity Reconciliation and Development Party kwali kutwala buyinza
obw'eggwanga lya Uganda nga tuyita makubo ag'amateeka. Kaakati mwe mulaba nze nkuze nkaddiye. Abasajja babano bato balabe myaka 24 myaka 26 simanyo olinyanzi yawezeze empozi emyaka 24 naye nze kaakati emyaka 59 nze ekibiina ngenda kukitwala ntya mu maaso nende ekikwata ekibiina nekigamba Kyagulanyi sebo oba otunze abantu abanamawulire mutoletedde ebizibu abantu batekeera kusoma bukedde ne babasoma ekibiina bakitunda biliyoni emu ziriwa ekibiina bakitunda biliyoni miliyoni 8 abo ne bamala wavuddeyo kati n'abagamba ebisatu 300 miliyoni zivaawa Kyagulanyi alina sente ezo mumumanyi okunsinga maybe kuba mu interaction emirundi mingi sente zivaawo ezo basebe tetutundanga kibiina twawadde ekibiina progressively kitwala obuyinza bw'eggwanga lino nga mu abantu ba bulijjo muwadde akalulu n'okuwagira ekibiina kyammwe ekyo era mmwe mwennyini ayagala membership card waddembe okujja wano ku secretariat n'afuna membership card n'agenda yesimbawo teri ajja kusaba mutwalo gumu wano nti mu nkukutu genda wali bakuwandike kubanga ofunye omutwalo ebintu byo bw'oba oyagala okutwala okukyusa eggwanga lyaffe lino ebintu by'enguzi n'ebyo obugundi bamuguze bamuwadde miliyoni 5 ebintu ebyo biveewo owulidde ffe tuli progressive people era nze lwaki nawe okukwata ekibiina neŋŋamba bantu bano nti banne bamemba tutuule tukyuse obukulembeze nga nze nzennyini endaba sirina gye nkitwala ekibiina ng'omuntu omu nenjagala tufune abantu abalala bazze batukwatiddeko mugamba nti baguze ekibiina bakigulawa bakigula mu supermarket yawe eyo sebo. A political party is not a commodity that you can buy from a supermarket or a petrol station or anywhere else. Thank you. Thank you, Mzee Moses Nkonge Kibalama. I don't know if Paul had wanted to add anything. Okay, let's maybe have one or two questions asked. Yes, Derek. This goes to Mzee Nkonge. My name is Derek Pandero, the monitor. You have cited incidents or an incident where you were attacked or strangers came to your house. Did you report this to any police station? And do you have documents to support that? 2 is, in the event that you did not sell the party like it has been, what is your role in the party? Do you remain as a party member, and what's your role at the moment? Or you have since left the party family as a person? Yes, Shamim. Confirming that these are not members to NUP, will you take a legal action to that? Yes, sir. Concerning the leadership, how, since the party was started, how is it training leaders, and how many places are it in the West? Okay, I'll just respond to one, then I'll ask my comrade to tell us whether as a party we are going to take legal action or we should major on majors and minor on minors. Then Mr. Nkonge will come through. My brother has asked about the leadership of the party. Like we said, we are going to be unveiling the new leadership of the party in its entirety in the coming days. We've been, extremely engaged with a couple of happenings as you have been, but work is progressing, and we'll be unveiling the entirety of them. Let me request Comrade Lewis to talk to us about the legal issue. Yeah, thank you so much. I think I'll just respond very briefly also. Of course, like Mzee Kibalama said, under the Political Parties and Organizations Act,
when you're a leader of a political party, if you are a leader within the political party, your name has to be registered with the Electoral Commission. And the names of these people do not appear anywhere. Of course, when we became members of this party, we interested ourselves in seeing the leadership and the entire details. We saw the file, although, of course, there have been rumors that some of those documents could be doctored, which is why we are moving to get all of them and make sure that nothing like that happens. So if those people continue, because so far we do not know whether they actually exist, because they are not anywhere within the party register, they are nowhere within our files. So if they ever came up, we'll definitely sue them for impersonation, because they are not members of the party. And if they go around claiming that they are members of the party and they are past leaders, we'll certainly go for them and sue them for impersonating as though they are leaders of this National Unity Platform. Thank you. Kakati mbade ngamba abo abantu babiri betulabyeko mu mawulire kubanga ffe tetunafuna kopi ya complaint eyo naye bwe tugifuna abo abantu kubanga tebali mu register yaffe omukulu wano gy'abalaze eno register ekibiina kino kibadde kikikozesa okumala emyaka gyonna gye kibadde in existence. Kakati mulabye ng'obukulembeze bwe bukyuse ne tutandika okukola registers endala ezigenda kutambula mu ggwanga lyonna, era omukulu yabagambye tulina abamembers abasukka mu mitwalo 5 bwe twogerera ku Monday ndowooza tugenda kuba updatinga ku members abalala ku namba yennyini gye tugenda kuba nayo. Naye kati abo abantu be boogerako si bamemba, tebali mu register wano, ate n'etteeka eritwala political parties oba ebibiina by'obufuzi ligamba nti lirambika bulungi nti bw'obeera mukulembeze mu kibiina erinnya lyo lirina okubeera mu Electoral Commission, era abakulembeze bonna kati be tulina mu kibiina Electoral Commission ebalina bulungi nnyo. So abo abantu tebali mu register, tebali mu file za Electoral Commission, naye bagamba nti bali bakulembeze. Kyova olaba bwe tusanga abo abantu bwe bavaayo kuba kati tetumanyi, mumanyi eno gavumenti etala nnyo okubeera ne ghost soldiers ate ghost teachers, ne bano tusuubira ba ghost. Naye bwe bawa we bali nga ba ghost members, nga si ba ghost members ne bavaayo, tugenda bawaabira mu mbuga z'amateeka olw'okweyita kye batali, kubanga si bamemba baffe ate tebabangako baliida oba bakulembeze mu kibiina kino. Mwebale nnyo. No, it's okay. Kale, let me say Kibalama respond to the two issues that were raised. Now, I complained about the security apparatus, people following me up, people threatening me on phone and other things. As such, on Thursday night, when I saw those people at my house, I did escape from the house through some other security gates. So I went straight away, removed my car, and drove away to come and stay elsewhere in a hotel. Now, you didn't have any time of reporting to police at that material time. When people were at my house, my home, how would I have stopped at a police station, a police post of some sort, to report? Anything could have happened. Therefore, I didn't report at that time, but I left home and went away to a safe place. Now, someone asked that since you handed over the party leadership, what is your take? Ladies and gentlemen, it's in my belief, my own understanding, that when you resign from a certain position, you don't have to bother much on who, where, which position I'm going to hold until the comrades sit at the right time and designate you for any other position. You have seen this one in government. People normally in government are fired, but even after 4 years, 3 years, you find someone bouncing back in another better position. So leadership will meet. Leaders are yet to be unveiled because we have not, I hear from Ssenyonyi's statement, they have not veiled the members yet. But soon, next week, I don't know, you never know, I may bounce back in a different capacity. So wait to look at that. That's all.
All right, thank you, ladies and gentlemen. That will be it for today. Have a good day.